Dr. Besigye is in a terrible state. He cannot leave his bed. Haji Obeid Lutale told us he collapsed this morning when they were trying to carry him out of bed. So he's in a terrible state. He's dying. You saw how Sejinya died. We will not forgive ourselves as Ugandans if Besigye dies when we've not put enough pressure. So don't leave this to politicians. You've heard Museveni's son saying Besigye will either leave prison in a coffin or after kneeling down to Museveni. So this is upon all of us to save Besigye. You've saved me before. We can save Besigye and all these other political prisoners. So take charge, rise up, all of you. Bana Uganda banafe mwena mwena. Besigye bali mumutira mukomera. Mwabiwulidde mwakiraba mutabani wa Museveni agamba Besigye ajja kuva mukomera ngali mu kesi y'abafu obanga amaze okufukamirira Museveni. So kiri erimwe temubirekera ba politician bokaboko babakulembeze. Naawe gy'oli osobola okola ky'osobola gwe ng'omuntu oba mu small groups zammwe abali mu Uganda n'abali ebweru. Put pressure to save this man and save other political prisoners. Tukikole fena fena tusobola okikola. Don't just point fingers at each other. Do something to save him and save our country. Thank you very much. I mean, yeah, within a Democrats we can see China Chiamagambia, Naira to Mani, Sam Seveni, Ajapayu, Yagamba, Wanga. Unakuarero, Okobera Bino, Wasaze, Sinkane, Abakulemese, Abenjauru, Salen Toto, and get together, Okudilingane and Embeera, Kubangera, which was Bategeza, Tetageting a Dr. Besigye. Nokumbaganisiwa Dr. Besigye kawabula bonna balwanisi b'eddembe onaba opponent wa Museveni kino tekiri ku muntu omu bwama Dr. Besigye bagwe obanze so kitukakatako fenna okulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno okulwanyisa okutulugunyizibwa kuno fenna tusobola okubeera free okubeera safe. In English, after this we have decided to converge all of us forces of change and we'll be meeting later on today to find ways of exerting as much pressure as possible to see that our comrades are released and to end this impunity. So we're meeting later on today as forces of change, but we continue to call upon all of you Ugandans in your individual or collective capacities to do anything and everything possible to increase the pressure so that we can save Dr. Besigye and all the political prisoners that are being held. So buli omu akole kyasobola mu busobozi bwe okulaba nga tusaawo pressure mu ngeri yonna basomole bannaffe bano tukomye n'obumenyi bw'amateeka buno. Thank you very much. Maybe Mama will. I just want to add a few words to what the president has said, that what is happening here is just a collapse of democracy, it's a collapse of the rule of law, a collapse of good governance. Dr. Besigye is here in Lusera illegally. And for any human being, the right place where Dr. Besigye should be is in a hospital. They know that he's here not by any means of law. The court that sentenced him that put him in prison, the courts of law said it's an incapable court. It was a court that was not supposed to be hearing cases of civilians. But so unfortunate that those who are in power see it important to continue violating the law because they have the gun. And so it is upon us Ugandans, like we said at the beginning when Dr. Besigye was arrested, that an attack on one of us is an attack on all of us. What Dr. Besigye is going through, any one of us can go through it. So it is all of us to say no to this kind of impunity, to say no to military rule, to say no to mismanagement of the affairs of Ugandans. You and me have that power, and the Constitution gives it to you. Let us all use every energy that we have and every effort that we can have to say no to the dictator. Tuchimanyi fenanga we Dr. Besigye ne banne abali mukomera abaletebwa wano kuva mu koti y'amagye nga bwe bali wano bumenyi bw'amateeka. Kitulumanyo okulaba nti gavumenti ya Uganda ekozesa obumenyi bw'amateeka okusiba abantu. Tetusobola okulaba Dr. Besigye tulwakubanga aliwi tutasobola kulaba muntu. Mu buntu obulamu Dr. Besigye teyali badi mukomera.
yalibadde ng'ali mu ddwaliro ng'alaba abasawo era ali ne wano iligale ali wano mu bumenyi bw'amateeka kubanga kkooti y'amagye eyamusindika wano mu kkomera yakikola mu bumenyi bw'amateeka. Ekintu kyonna ekikoleddwa mu bumenyi bw'amateeka kiba kimenya amateeka, so si kirungi okugobererwa. Simanyi lwaki Dr. Besigye atali wano mu kkomera. So kiri ku gwe nanze okulaba ntukozesa obuyinza bwonna bwe tulina okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda kubanga bakikoze ku Besigye olwaleero enja ajja kuba nze oba gwe nga bwe Pulezidenti akyogedde. Kati tukozesa amanyi gonna ge tulina, oba olina omumwa oba oyina ki oba oyina kamera oba oyina ki, kikozese okulwanirira eddembe. Eddembe lyetulwanirira si lya Dr. Besigye yekka, lya buli Munnayuganda yenna waali. Tukimanyi nti bwe tuba tugenda mu bya campaigns ebyakalulu ebintu bwebitu birabika batandika okukwata abantu bino bye bali kukola Dr. Besigye bya kutukangakanga okulowooza nti feena tugwe essuubi tugwe amaanyi naye njagala abakunga mwenna muve gye muli. Bino tebitutiisa, kola ekyosobola olabe nti olwanirira eddembe lyo ate ng'olwanirira eddembe lya munno akuli kumpi. Si Dr. Besigye yekka, feena tuli kwerwanako. Mbasaba ekyo kye tuba tukola fenna. Mr. Rope, on behalf of the let Mama let Honorable Alaso first say something, then I can. I think basically what I want to emphasize is that government, President Museveni, the CDF and their team stand cautioned that they are playing with a powder cage. This continued mismanagement, specifically of Dr. Besigye's life, could easily plunge this country into a very chaotic situation beyond their ability, their presumed ability to manage. And therefore, for the good of this country, not just for the sake of those of us in the opposition, for the entire good of everybody, including the oppressors themselves, they need to get Dr. Besigye out of this place alive, not as a dead body. Because as Ugandans, we will not accept Dr. Besigye out. Ekyaleero kyo kitutiisizaamuko kubanga lwetwasemba okujja wano twasobola okulaba Dr. Kizza Besigye Obed Lutale n'abalala, naye olwaleero ye Dr. Kebbi tetusobodde kumulaba ku lwaki tasobola kuva mu buliri, ali mu mbeera mbi muyi nnyo, tasobola na kusituka kutambula. Kati ffe ekyo kyongedde okutweraliikiriza. Olunaku olw'enkya ababaka abali ku ludda olw'opposition parliament tugenda kusinkana tuddemu okuwaya ku nsonga eno tulabe ki ekirala kye tuyinza okukola. Tuze tuyogerako of course ku fulo ya parliament, government gaba tusuubiza kye tukolako, speaker ng'agamba kirimu kwasaganyizibwa mulindeeko naki, naye tulindeko paka ddi kubanga embeera ya leero yo etweraliikiriza nti omuntu tasobola na kuva mu buliri olw'embeera embi gy'alimu okuvaayo okujja abantu abazze okumulaba kyeraliikiriza. So tugenda kutuula ng'ababaka ab'opposition lunaku lw'enkya tukaanye kiki kye tuzzaako, naye nga bwe tukola kye tulina okukola ffe ng'abakulembeze. President abuulidde nti leero abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo eby'opposition tugenda kusinkana saa 8, ababaka opposition tugenda sinkana olunaku olw'enkya, ffenna nga tutema entoto kiki kye tusobola okukola, tukuba omulanga eri bannansi, ffenna buli omu akole kyasobola okukola. Kino tekiri just ku Dr. Kebbi, aba NUP be baasiba emyaka gino gyonna naki, ffenna ensonga eno ebeetukwatako nti webava ku bano oba oli awo goddako, buli omu akole kyasobola okukola. Tutera okulaba abantu abamu nga beemulugunya ku social media